Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Congress leaders in Goa stage protest against High Court verdict in defamation case against Rahul Gandhi. Leaders accuse BJP of murdering democracy. TMC's Trajano De Mello calls move of issuing show cause notices to smart city contractors for delayed work nothing but eyewash. Heavy rains, strong winds forecast for weekend. IMD issues yellow alert warning for the duration. And now for the news in detail. The Gujarat High Court's verdict in the defamation case against Rahul Gandhi has sparked outrage across the country. Congress leaders in different parts of the country, including Goa, came out to protest the decision, accusing the ruling BJP of getting Gandhi disqualified from parliament. Goa Congress President Amit Patkar led the protest in Goa, where leaders were seen holding posters of Rahul Gandhi and posters of Prime Minister Narendra Modi bearing a cross. Congress's leaders called the verdict a murder of democracy, accusing the BJP of having a hand in the matter. Listen. Verdict I think it is unfortunate. Rahul Gandhi जो आमचो लीडर ताणे ह्या देशातल्या सामान्य मनशांचे प्रश्न उठयल्ले पार्लमेंटात आणि कोणाक अटॅक केल्लो अदानीचे आणि मोदीचे रिलेशन विचारले. सो ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीने एक कॉन्स्पिरसी करून राहुल गांधी पार्लमेंटांतल्यान डिस्क्वॉलिफाय केलो. कित्याक तो लोकांचे प्रश्न विचारता की आज म्हारगाय खंय पावली, अनएम्प्लॉयमेंट खंय गेलो, प्राइस रायज. आज ह्या देशान जे जातीचेर एक कम्युनल टेन्शन जे भारतीय जनता पार्टी पळय आज क्रिएट करता, हे प्रश्न राहुल गांधीन पार्लमेंटान विचारले. राहुल गांधीन अडानी आणि मोदी बाबा रिलेशन कितें, SBIचे पैसे, LICचे पैसे कशा पद्धतीन अडानीचे शेअर पडटकीच हे प्रश्न जेन्ना विचारिल्ले तेन्ना ह्या मोदी सरकारान राहुल गांधीक डिस्क्वॉलिफाय केलो. आज तो वर्डिक्ट आयला, इट इज अनफॉर्च्युनेट. म्हाका दिसता दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आणि राहुल गांधी बरोबर गोंयचेच लोक न्ही पूण पुराय देशातले लोक हे राहुल गांधी बरोबर आसा. कित्याक तो सामान्य लोकांचे बारीक मनशाचे आज प्रश्न विचारता. आज ह्या मोदी सरकाराक हे जे ज्वलंत प्रश्न आसात ते विचारप चूक. तुवें सांगिल्ले वर्साक 2 कोटी जॉब दितलो म्हणून, सो आज तुवें जॉब दिवना म्हणून तुका विचारप हे चूक. पेट्रोल तुवें सांगिल्ले 50 रुपयाचेर हाडटा ते आज 100 पावले, हे विचारप चूक. म्हारगाई, गॅस सिलिंडर तुवें सांगिल्लो 400 सकयल हाडटा, आज 1100 पावलो, हे प्रश्न विचारप चूक. सो आज हो मोदी सरकार लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. आज राहुल गांधीन जे ज्वलंत प्रश्न विचारिल्ले ते खंय तरी ह्या मोदी सरकाराक कळून आयला की राहुल गांधी ताका थ्रेट जाल्लो आसा. आमी आमचो लिडर श्री राहुल गांधी बरोबर हे सदांच आसतले आणि काँग्रेस पक्ष हो केन्नाच फाटी सरचो ना लोकांचे प्रश्न काडपाक. आम्ही हालींच पळयला महाराष्ट्रात कशे तांणी एका पार्टयेक एनसीपीक तोडून उडयली. दे आर द रियल तुकडे तुकडे गँग. हे मोदी गँग इज तुकडे तुकडे गँग. आणि आयज ताका जेन्ना राहुल गांधीन प्रश्न विचारले, जसे आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला इन पार्लमेंट अडानीचेर रिलेशनशीप ताजे, हे आमकां गोंयान डायरेक्ट बेरिंग आसा. कित्याक अडानीचे माल कोळसो जो मोदीन सांगलो काला धन, तो काला धन आमकां आतां कळून येता, तो कोळसो तो ताका फायदो करपाक गोंयांसान येता आणि गोंयचे आख्खे टुरिजम, आख्खे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून दवरलेले आसा. हाणें जेन्ना तांकां दिसती पडटा की राहुल गांधीक लाखांचे लाख फॉलो करून येता, तेलंगणा जावं कर्नाटकाक जावं, जो वेता थंयसर भारत जोडो यात्रा वॉज अ बिग सक्सेस. तांकां खबर ना कितें करपाचें, कशें हँडल करपाचें. बेस्ट म्हळ्यार झेलीन उडोवपाचो, तोंड बंद करपाचें. तें तोंड बंद जावचें ना.
राहुल गांधी प्रश्न करीत रावतलो. आख्खे जगभर आम्ही आवाज उठयतले दॅट दिस डेमोक्रेसी हॅज टू सर्वाइव्ह. संविधान आम्ही सदांच वयर धरतले, कशेंच मारूंक दिवचे ना. आणि जशें राहुल गांधीन सांगला की जो आपणाचो आवाज बंद करूंक सोदता तो आवाज एक्चुअली प्रधानमंत्रीन काडूंक जाचिल्लो. जेन्ना मणिपुराक रायट जाला ओगी बसला, जेन्ना ऑन कास्ट रिलीजन झगडी जाता ते लायता, आणि इलेक्शन जाता म्हळ्यार रन अप टू लोकसभा असले खूबशे ते चालू करतले. आमकां याद आसपाक जाय 2019 जशें पुलवामा केल्ले तसले आनीक खूब करपाचें आसा. एंड वी विल एक्सपोज देम. William Rodrigues, Srishay Thanekar and Omkar Deshprabhu for GOA365. After the state government faced backlash for the delay in Panjim Smart City project, 5 show-cause notices have been issued to 4 smart city contractors after it was found that their projects were delayed. TMC's Trajano De Mello has labelled the move nothing but an eyewash. Out of the 5 show-cause notices, 2 were issued by Panjim Smart City Development Limited and 3 were issued by the PWD. The show-cause notices have been issued to various projects including Smart City Headquarter, 24/7 water supply and setting up of laboratory at Altino among others. TMC's Trajano De Mello accused the CCP turning a blind eye to bigger issues that were being faced by Panjim residents as a result of the Smart City work. Here's what he had to say. There are news reports which says from the commissioner of the CCP and who is a part of the smart city, saying that show cause notices has been issued, 4 show cause notices or 5 show cause notices to 4 contractors. Now what are the show cause notices? One is regarding the head office, one is regarding some laboratory, one is regarding some sump, one is regarding supply, water supply. The question is, no show cause notice has been issued to the entire disaster that has happened in Panjim as far as the commuter is concerned, as far as the pedestrians are concerned, as far as the citizens of Panjim are concerned, who are suffering the misery of flood water entering their houses, roads are sinking, cars are not sure which side to go, and the whole impression is being given that the CCP, the commissioner, is taking action against this disaster. This has no show cause notice is issued as far as the Panjim roads and the entire flooding that has taken place. No, this whole issue of issuing show cause notice to the contractors of some head office, some laboratory, in my opinion, is nothing but a drama baji and a very tactful way of drawing commissions which the BJP government is famous for, where even it is on record where BJP governments were asking for commission, contractors have suicide. So let us not bluff the people of Panjim. The show cause notice has got nothing to do with the entire disaster that has been created in Panjim roads today. Manish Parab and Shivani Sangelkar for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. While the new municipality building has completed construction in Kukolim, it is yet to be opened. Corporators are still running operations from the dilapidated old building that poses great danger for staff and locals visiting the municipality. There have already been incidents of pieces of concrete falling on people, and when asked, Chairperson Landry Mascarenes says they will try to relocate as soon as possible. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आमच्या फाटल्यान जी बिल्डिंग दिश्ट पडटा ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग आनी गेल्ल्या वर्सा ही बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन केल्लें आनी हांगा जी आतांची म्युनिसिपालिटी आसा ही म्युनिसिपालिटी हांगा हाडपा आसली पूण ही म्युनिसिपालिटी कित्याक हांगा शिफ्ट जालना म्हण तें कळना. ही बांदून कितलींशीं वर्सां जालीं. सकयल शॉपो ऑप्शनां दिली पूण शॉपो येयनात कित्याक हांगा म्युनिसिपालिटी जर ऑफिस सगळी वयर येयली जाल्यारच हांगा ही शॉप चलतली ना जाल्यार चलपाना. आनी त्याच बरोबर आनी एक सामकी वायट गजाल म्हणटी जी आतांची म्युनिसिपालिटी आसा ही म्युनिसिपालिटी सामकी पडपाक कोता आसा कित्याक तेजे स्लॅबाचे कुडके जे आसात हे आतां पडपा लागल्यात. पयर एक कावन्सिलराचेर हो कुडको पडलो स्लॅबाचो आनीक जे म्युनिसिपालिटीची हे आसा ते हेजेर कांय लक्ष दिनात. आतां ती लोकांले जीव घेवपा रावत काय कितें
लोक म्हणटा बेगीच्या बेगीन शिफ्ट जावपा जाय आसली, पूण आजुनूय शिफ्टूय जायना हितून. आनी हितून शिफ्ट जाल्यारूय हे शॉपावाल्यांक बऱ्या पडटलें, शॉपाय ओपन जातली. आनीक जी पोन्ने म्युनिसिपालिटी आसा सद्याक आतां तितून सगळी काम चलता, हे रावता काय कित्याक लोकांनी जीव घेवपाक? हेजे पयलीं कितें कॅज्युअलिटी या कितें वायट जावचे पयलीं तुमी हांगा शिफ्ट जावचे अशें म्हणून लोक मागतात. त्याच बरोबर आज आमी तेंच्या कडेन विचारया, जो नवीन चेअरपर्सन जाला लँड्री मास्काराना, हेजे कडेन विचारया की तुमी हितून शिफ्ट कित्याक जालना. न्यू बिल्डिंगा वचपा जाय म्हूण आमी जायतो प्रश्न घायलो आनी रेजोल्युशन सांगिल्ली. आज वयताय फाल्यां वयताय ती जालना, कित्याक हें तरी मोडलें न्हू. सगळे कौन्सिलरांनी सगळो लोक येतो स्टाफ मोन येतलो, देखून आमी थिंग शिफ्ट करया म्हळ्यार 2 वर्सां गेली जालना. तें पयलीं हांव घेतलो स्टेप. ती बिल्डिंग रेडी आसा न्हू, ती बिल्डिंग रेडी आसा. तेंगे एक फंक्शन कित्याक हें जायना ही शॉपां ती कोण ना, म्युनिसिपालिटी ना, कांय ना कितकोन चलता. थिंग लोक येतो शॉपां, लोकांचे बिझनेस चलता न्हू. Listen to what Councillor Vishal Desai had to say. ही बिल्डिंग सांगपा म्हणजे चलतना ती बिल्डिंग हालता, वयतना भिरांत दिसता. आनी एक दीस हांव असो जालो की हांव वयर सरतालो, म्हाजेर स्लॅब पडटा आसलो. पडपा हांव मात स्टेप भितर घेवपाक फाटल्यान झुपकून स्लॅब पडलो. पूण ह्या बिल्डिंगेक म्हाका दिसना की लायफ आसा म्हणून. ही बिल्डिंग केन्ना तरी कोसळून पडटली. आतां आमची न्यू बिल्डिंग जाली आसा. आमची पयली कावन्सिलरान आमच्या MLA क्लॅपासान तेजें इनॉग्रेशन केल्लें. पूण इनॉग्रेशन करता आसतना ते सगळे हे फॉर्मेलिटी करपा जाय आसली, तेची सारकी फॉर्मेलिटी जाली ना. गेल्या त्या कावन्सिलरान कशी केली ती म्हाका चेअरपर्सन कोण आला तो म्हाका लक्षांत लागला कित्याक ना. तेन्ना डिजॉल्व जाल्ली. डिजॉल्व जातकीर तेंगे हें केल्लें इनॉग्रेशन जाल्लें. तेन्ना तेणी पयलीं हें करता आसतना पळोवपा जाय बाबा लायटी कनेक्शन कशें आसा, उदका कनेक्शन कशें आसा ते तेणी आजुनूय पळयना. आनी जे पळय आतां शॉप ऑप्शनाक काडले आसाय तेंकांय लायट ना, उदक ना, पूण ते आतां कितें करतले? थिंगा काय कोणाले येनावड ना, हें जालें ना. म्युनिसिपालिटी जेन्ना जो पर्यंत व्हरना तो पर्यंत त्या बिल्डिंगेक कांयच व्हॅल्यू ना. Ramesh Naik Rao, Jawar Barve and Shivani Sangelkar for GOA 365. India has responded strongly to comments made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau regarding freedom of expression and allegations of his government hesitating to take action against pro-Khalistan gatherings and terrorists in Canada. Foreign Minister S. Jaishankar had previously criticized the Canadian government's lack of actions against pro-Khalistan protests and stated that responses seemed to be constrained by vote bank politics. Canada's PM Justin Trudeau had called the statement wrong, saying that Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence, have always taken serious action against terrorism, and we always will. The Indian Ministry of External Affairs was quick to respond to the statement condemning Trudeau's remark. Look, our sense is that these posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises are abroad are unacceptable, and we condemn them in the strongest terms. With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa. We have called on the Government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic missions in Canada. It is a matter of concern that freedom of expression and speech is once again being misused by anti-India elements based in Canada and elsewhere. And we continue to press the Canadian side to ensure that our diplomats can carry out their normal functions without fear or intimidation. We have seen some comments, at least the media reports about comments by Prime Minister Trudeau. But let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. So that's actually what we would like to emphasize. We have also had instances or situations where these kind of threats have also taken place, be it the US, Australia and the UK, to name a few. You would have seen External Affairs Minister himself mention in the context of, I think, Prime Minister Trudeau's comments that External Affairs Minister strongly believes that countries should not pander to vote bank politics. We have been consistently and regularly taking up cases of threats, etc.,
with the Canadian authorities for and others. The so-called referendum, our views on this. I think we made it very clear repeatedly how we think of these, and this is not the first time. There seems to be doing it regular basis just to keep the issue alive, and I think our views have been very clear. I don't probably need to reiterate that. But yes, you talked about being a SFG as a proscribed entity. Yes, it is a proscribed entity. We have been taking it up with our partner countries to ensure that their activities are proscribed, and that their threats, etc., they are unable to make that. This is a conversation that is ongoing, and depending on what specific actions happen, the host authorities do take action, or at least we take it up with them on a regular basis. Manish Parab and Nikhil Zalmi for GOA365. Projects in Kortalim that have been completed but are yet to become accessible to the public will finally be thrown open. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant went around the constituency for inspections of the Kortalim Market Complex, Kasaulim Sports Complex, Kesarwal Spring and the Zuarinagar Market Complex on Friday. He announced that all these projects, some of which were completed almost a decade back, will be thrown open to the public within the next 6 months. कुट्टाळ भागात जायते प्रोजेक्ट्स जे आहात ते फाटली कितलीशींच वर्सां बंद पडला. सीएमान स्वता सांगला की 5 ते 10 वर्सां हे प्रोजेक्ट बंद पडलेला. जशे कुट्टाळचे मार्केट, तशेंच हांगा जे फाटल्यान जुवारीनगर हे एक मार्केट आहा, तशेंच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हे जे प्रोजेक्ट्स बांदून तयार जाल्ले आसा पूण युजान येवंक ना, आनी हेच्या खातीर लोकांचो पयसो जो टॅक्स पेयरांचो पयसो आहा तो अशा तरेन वेस्ट जाल्लो आहा अशें तेंचें म्हणणें आहा. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की हेचेर खंय तरी सोल्युशन हाडटले, आनी हे खंय तरी जे प्रोजेक्ट्स आहा हे खंय तरी भाड्याक दितले नाल्यार कशें तरी युजान हाडटले, जेणे करून जो लोकांचो इतको टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज केला तो खंय तरी युजान हाडटले. आनी हेच्या खातीर लोकल पंचायत बॉडी तशेंच आमदाराचो सपोर्ट लागतलो तो तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगला, आनी हे प्रोजेक्ट चालून हाडटले. आमदार अंतन वाद, चेयरमैन बाबा ऑल टुगेदर मेजर 3 प्रोजेक्टां इंडिशियली हांवें कुट्टाळी मतदारसंघांतल्या जे ऑलमोस्ट 10 वर्सां 16 वर्सां आनी एकादानी 6 वर्सां बांदून एक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आहा, एक बांदून कंप्लीट आहा पण इन यूज येवंक ना. फॉर एग्जाम्पल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कासावले हो तर 16 वर्सां जालीं बांदून आसा, बट तिजेकूच यूज येवंक ना. त्या प्रोजेक्टान आतां पंचायत बिल्डींग आमी शिफ्ट करपाक लायता. सगळीं शॉपां काडपाक लायल्यार लोकलांक प्रिफरन्स दिवन तांकां विकत दिता, विकत घेवून ती शॉपां चालू करची आनी पंचायत बिल्डींग करची, सो दॅट लोकांची हे वाडटली. नेक्स्ट तुजो पयलो कुट्टाळीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स, तो जर पळयलो जाल्यार 20% फक्त यूज जाले, 80% बिल्डींग पडून आहा तशेंच तशी. तिजो कितें तरी पंचायतीन विश्वासान घेवन तिजो युजान हाडटा ती. आनी नेक्स्ट तुजें रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची ही बिल्डींग हांगासर बांदून 6 वर्सां जाली अर्दवट स्थितीन आसा. रिहॅबिलिटेशन बोर्ड एकी कडेन, सुद्दां दुसरे कडेन आनी आमदार दुसरे कडेन. मुळात तशें इतकें जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक आमी क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या, आय थिंक इट इज एप्रॉक्सिमेटली 20 crores, मोर देन दॅट. म्हणजे कुट्टाळीचे मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी हे जर धरीत 20 कोटीचेर सुमार पावता. इतको पब्लीक मनी जो आहा पळय म्हाका वायट दिसता सांगपाक. म्हणजे तो पब्लिकाक परत यूज लागना, बट एक सांगता 6 म्हयन्या भितर सगळें इन यूज जाता. जो पब्लिकाक यूज कसो जातलो तो बऱ्यांतलो बरो, कुट्टाळी मतदारसंघांतल्या लोकांक आनी गोंयकारांक कसो यूज जावपाचो तो इन यूज जाता तिचे कडेन वापरता. केसरवाल जे आमचे स्प्रिंग आसा थंय तो आमचो डेव्हलप जावपाक जाय. ऑलरेडी मातसो फायल आमची ऑलरेडी मूव जाल्ली आसा आनी प्रेझेंटेशन पासून आमचे केलोसी पंचायत जशें आमचे कोर्टाली सरपंच तांकांय बी दाखयले आसा आनी भरपूर हॅप्पी आसा. कोर्टाली केलोसी स्प्रिंग केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप जालें जाल्यार मातसो आमचे ऑल गोवा जे ट्युरिस्ट ऑल इंडिया वा इंटरनॅशनल देखून आमचे ट्युरिस्ट येवपाक शकता आनी हांव सांगता हें आमचें जातलें म्हणून. तशेंच आमचे जे ZDO ऑफीस जे आमकां घातलां तेंवूय आमकां आतां बरें पडटलें. कित्याक आमचे जे शेतकार भाव भयण आसा ते आमकां लागीं जुवारीनगर आसा, जुवारीनगरूय जे आमचे जे कॉम्प्लेक्स आसा इतली वर्सां तशेंच पेंडींग आसलें. आनी आमचो जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय होय येयल्लो. आतां आमच्या सीएमान सरान ताका इंस्ट्रक्शन दिलां जाता तितले बेगीन हो जो कॉम्प्लेक्स आसा तो परत आमचो हें जावचो, काम चालू जावचें अशें आमचें तेजेर डिमांड आसा. आनी आमी ताचे लेगीत डिमांड घातलो आनी तांणी सांगलां जाता तितले बेगीन 2 म्हयन्या भितर करून दिता म्हणून. ऑपरेशन केलं तेन्ना मेळिल्लो. आतां परत CM पर्सनली आज हिंगा येयला, प्लस आमचे MLA आशिल्लो
प्लस रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे न्यू चेअरमॅन आशिल्लो तोय येयल्लो इज ऑल्सो एन MLA पण आमकां आतां दिसता कितें तरी जातलें आनी म्हाका आमच्या पंचायती सायडीन कसलेय हेल्प जाय कितें जाल्यार आमी ऑलवेज रेडी आमी आसतलो आनी बेगीन जाल्लें कितें म्हणल्यार तुवें पयलें आसतलो कितले तरी पयशे हे जाल्ले केल्ले कितले तरी पयशे वेस्ट जाल्ले कोणाचे पयशे लोकांचे आमचे टॅक्स भरलेले पयशे आसता लोकांचे पयशे आसता सो नथींग शूड कम ओवर हियर बरेशे एक प्रोजेक्ट एक कंप्लीट जावपा जाय एक तरी कंप्लीट करून लोकांक दिवपा जाय की लोकांक विकते तरी दी पयशे रिकवर जावपा कशें कितें तरी आयडिया सोल्युशन काडपा जाय आनी बरें दिसता की म्हाका दिसता बेगीन स्टार्ट जातलें काम Kortali MLA Anton Vaz also informed of plans to bifurcate the Kortali police station. Listen. आमचे कोर्टाली तुमकां खबर आसा कोर्टाली म्हणल्यार आमचे सारकें मिडल जावं केलोसी जाल्यार आमी सेंटर पडटा वेलसांव जाल्यार सेंटर पडटा कांसावली जाल्यार सेंटर पडटा सांकवाडी जाल्यार सेंटर पडटा सो आमची कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तो आमचो एक सेंटर आसा सेंटर पॉयंट आसा ताका लागून आमी डिमांड केला बाबा आमचे कोर्टाली जे पुलीस स्टेशन येवचें कित्याक आमकां भरपूर प्लेस आसा कॉम्प्लेक्स व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा थंय घालून आमकां दिवचो असो आमी प्रपोजल मांडलेलो आसा तांचेर तितलो हे येवचें न्हू तितलो पे दिवचो न्हू म्हणून आमकां दिसता आमी सेपरेट कर पुलीस स्टेशन जालें जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरें पडटा सीएमा कडेन उलयल्लें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी सेवान तुजेर एक्सपिरियन्स दिला पळया Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Nikhil Zalmi for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The cumulative rainfall officially crossed the 50-inch mark on Friday, and Goa now has a rain surplus on 9.8%. Heavy rains are expected to continue through the weekend, but showers will not be as intense as what we saw earlier this week. IMD has raised a yellow alert warning for the duration. We are expecting heavy rain that will most likely be accompanied with strong winds this weekend. The intense spells of rain will make travelling quite risky, so locals are advised to cut short travel plans if possible. Apart from that, Saturday will be fairly pleasant. IMD has forecast a high of 26 and a low of 23 for the day. Heavy rain expected to continue until 11th. Yellow alert raised until 10th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 26 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Rough sea warning issued for boat owners till 10th. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.